something I've always really struggled with. Oh, shit! Hello everybody, welcome back to another video. En esta clase de inglés vamos a ayudaros con la pronunciación de algunas palabras que pueden ser peligrosas si las pronuncias mal. Trust me, you don't want to get them wrong. Yo lo he hecho muchas veces en frente de la familia de Philip, en frente de amigos en Inglaterra y he estado en situaciones muy incómodas. Very, very embarrassing. I don't want this to happen to you. So, Philip, can you help us? I'll try, I'll do my best. Okay, so the first word is this word, which means... Sábana, o también puede ser un folio. And the pronunciation is sheet. Y la otra palabra es shit. Shit. So sheet and shit. Can you hear the difference? Sheet and shit. Shit es muy cortita la vocal. Pero no solo eso, la lengua para la segunda palabra está colocada un poquito más abajo. Entonces es sheet and shit. Sheet and shit. 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 Okay? Shh, don't say it too much. Sorry, yeah. Cambia las sábanas de tu cama. In English you would say change your bed sheets. Change your bed sheets. Change your bed sheets. Yeah. Is that correct? Yeah. Oh, good. ¿Y cómo le dirías a tu profesor, ¿me puede dar otro folio, por favor? Can I have another sheet of paper, please? It sounds very similar, eh? Yeah. Sheet of paper. Okay, and the second word is this word, which means playa, and se pronuncia beach. Entonces, la misma vocal que sheet. Okay, so it's beach. Again, it's a long sound, smiling. La lengua está más arriba, beach. Y el sonido viene del frente de la boca. So it's beach. And the other word is bitch. Bitch. So beach and bitch. Let's hear you, Isabel. Beach, beach. Nice. Very good. Nice word. Okay, so, yeah, Philip, ¿cómo dirías la playa más cercana está a 100 metros, por ejemplo? In inglés dirías, the closest beach is 100 meters away. Okay, y mi playa favorita está en Ibiza. My favorite beach is in Ibiza. Y en España tenemos playas preciosas. Be very careful. In Spain we have beautiful beaches. Beautiful beaches. Yeah. I think if you practice a lot, you will be fine, yes? Yeah. Hay otra palabra que tiene la misma vocal que es peace. Peace. Yeah. Y la palabra mala es piss, que es igual en español, ¿no? Pero en inglés, piss es más vulgar que en español, ¿no? Ya, bueno, en español no puedes utilizar esta palabra en una conversación muy formal, pero sí que Los niños... no es nada raro escuchar a un niño diciendo mamá, tengo que hacer pis, pero en inglés nunca se puede decir pis. Los niños no pueden decir piss. No, es muy rude. Los adultos lo dicen mucho, pero no deberían. Es muy rude también decir I am pissed off. Si quieres decir que estás muy enfadado, tienes que decir I'm annoyed, I'm angry, porque esto se oye mucho en la vida real, pero si lo dices en una conversación formal, la otra persona va a estar un poco en shock, ¿no? Yeah. Entonces, So, peace and love. peace and love. Peace and love and piss. Peace, piss. Ya, el sonido es mucho más largo. Esta Yeah. es más fácil, creo. And the next word is this word. Que significa divertido. And it's pronounced funny. Funny. Ha 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 ha. You're so funny. Funny. Ya, pero no es tan divertido si lo pronuncias mal, porque entonces estarías hablando de la parte íntima de una mujer. Yes. Eso en inglés británico, ¿no? Pero en inglés americano es casi igual de malo, ¿no? En inglés de Estados Unidos significa el culo. Yeah. So you got funny and fanny. Fanny. You don't want to say fanny.
Although, it's also a name for a woman. Fanny. Yeah, sorry if you're watching us and your name is Fanny. It's quite an old-fashioned name. I think it's a lovely name. I think it's a nice name for a woman. The other day you showed me some cooking videos from an old TV star called Fanny Craddock. Yes. Fanny Craddock was a famous TV chef in England. I am in the kitchen with Fanny. Now tell us what you're going to do for us. I'm going to make something out of the new book, the one I haven't written yet. And then lots of soft brown sugar, and this is just melted butter. Oh, I see. 1 shelf above centre, gas mark 6, thermostat 400. And I think it's a nice name. It's fine. It's okay. Yeah, but you don't want to say this when you mean that something has made you laugh a lot, because I actually did in front of some friends in England. Say, it was so funny. And they were like, excuse me, what did you just say? I was, oh God, no. It was so funny. Funny. So funny. It's very easy to make this mistake. Yeah. Yo creo que estos dos sonidos son los sonidos que más les cuesta a los hispanohablantes, ¿no? In Fanny, and we've got in funny, okay? So it's the same as in cat and cut. We got Fanny and funny. Para que lo veáis mejor, podéis pensar en fan, que es ventilador o abanico, and fun. Fan, fun. Fan, fun. Funny, Funny, Fanny. funny. Funny, Funny, Fanny. funny. Funny. Fanny. That's Okay. it. Ok, just one more example. ¿Cómo dirías? Me parto de risa contigo, eres muy divertido. En inglés dirías, you crack me up. You are so funny. Hopefully you won't put yourself in any embarrassing situations now. It does take a bit of practice, so you might need to watch this video again and repeat the words out loud. Thank you very much for watching this video. This is it for today. Si no te has suscrito todavía, amigos ingleses, puedes hacerlo haciendo clic en el botón rojo. Y danos un like también. Y por cierto, si quieres descargar un audiolibro gratis, una manera fenomenal para mejorar tu inglés, te dejamos un enlace en la descripción abajo. And we'll see you next week. Bye. Guys, it's really difficult to pronounce these words. This is something I always struggle with. ¡Ah! Sorry. Es que no puedo hacerlo. You don't want to get these words. No sé lo que digo. Yeah. Okay. Just let's... And we'll see you next week. Bye bye.